Hi kids, in today's session you are going to learn about landforms of wind as well as landform of waves. Okay, first we will know about what is the meaning of wind. The air blows horizontally near the earth's surface is called wind. It will create the irrational landforms as well as the depositional landforms. What are the irrational landforms of wind? We will first see that. Mushroom rock. Rocks are made up of odd and soft layers that we know very well, isn't it? When a rock's bottom is soft, the sand-laden winds blow against it and wear it down. That means it will erode it down. It will erode that soft layer. If one of the rock it containing with the hard rock on the upper part and the soft rock in the lower part, means due to the wind, the softer part it will eroded by the wind. By the constant wearing down action of the wind, the bottom gets eroded away to form a mushroom-like structure. So only it is called as a mushroom or pedestal rocks. We may say this type of the rocks in the Rajasthan. Inselberg. Inselberg is a German term which means an island mountain. It is called as a island mountain. Certain hard rocks like igneous rock are more resistant to wind action. That means igneous rocks, it won't erode that much easily by wind. Such isolated residual hills rising abruptly from their surroundings are termed as inselbergs. Okay. Yardang. In arid region, certain rocks have hard and soft layers arranged vertically. How it is arranged? It's arranged vertically. That means some mountain rocks it is in hard and some mountain rocks it is in the soft manner. Okay, when wind blow over these rocks, the soft layers get eroded, leaving irregular crest. These are called yardangs. That means soft layer, hard mountain, it will be as it is as a hard only. It won't change that the structure, it won't change at all, isn't it? But the soft rock, the structure it will changed by the wind. It will eroded by the wind. The soft rock it will eroded by the wind. Okay. Next, depositional landforms of wind. What are the depositional? Deposit auger. What are the types we are seeing in the landforms? We will see that. Sand dunes. In deserts during sandstorms. Storms means I think so காற்று பெரிய காற்று விண்டுன்னா அப்படியே சாதாரணமாக வர ஒரு காற்று சொல்லுவோம். ஸ்டோம்ஸ்னும் போது அது சைக்ளோன் மாதிரி ஒரு பெரிய காற்று சூறாவளி வில் சே isn't it? That only in the desert area it will happen, often it will happen. Wind carries loads of sand. அந்த மாதிரி வரும்போது wind என்ன பண்ணுது, நிறைய சாண்டை ஒரு இடத்துலேருந்து it will move into the next places. When the speed of wind decreases, actually when there is a strong storm, it carries so much of the sand from one place, and when the speed of the wind it decreases, that huge amount of sand it gets deposited in one place. Okay, these mounds or hills of sand are called as sand dunes. That means hills of sand only we are saying as a sand dunes. Okay, batch are isolated crescent shaped sand dunes. Crescent shaped means actually mountain. I told that one sand dunes means hills of sand only I said, isn't it? In batch and how it will look, it will look like as a mountain alone, but in that mountain itself one part of that sand eroded by wind. How it will look like as means when you are eating the ice cream, that ice cream when you are removing one side alone with the help of the spoon, how it will look? It will look actually the ice cream it will look as a mountain only, isn't it? Half of the mountain, that means like that only it will look there. In that one you may see there, if you are taking the one scoop of that ice cream, how it will look there, something it eroded from that one, isn't it? Same like that only this batch and also it will look there. Next, transverse dance. Transverse dance are asymmetrical in shape. They are formed by alternate slow and fast winds. They blow from the same direction. The winds which blow from the same direction will form the transverse dunes. Okay, transverse dunes, it won't be in the same shape. The dunes it won't be in the same shape. It will be in the asymmetrical shapes. You may see this type of the sand dunes in the beaches also. In beach,
when the water it coming from that means when the waves it coming and touching the land mass, it will erode some part, isn't it? That time you may say, see that one, அந்த ஒரு சின்னதாக பார்த்திங்கன்னா மவுண்டெயின் மாதிரி உருவாயிருக்கும். அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும், சின்ன மவுண்டெயின் மாதிரி. பட் மவுண்டெயின்றாக ஒன்று ஒரு பெரிய இதுவாக அப்படி இது பண்ணாதீங்க. டோன்ட் இமேஜின் லைக் தட். ஒன்லி ஒரு சின்ன பார்ட் மாதிரி அங்கே இருக்கும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எப்படி சொல்லலாம், நம்ம இந்த மண்ணிலலாம் நீங்கள் விளையாடுவீங்க. ஒரு மண்ணை வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிச்சி சம் குச்சி வச்சுலாம் விளையாடுவீங்க தெரியுமா? லைக் தட் ஒன்லி இட் வில் லுக் தேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் longitudinal duns. Self duns or safe duns also they will say that one. Longitudinal duns are long narrow ridge of sand. நான் இப்போ சொன்ன பார்த்தியா, சேம் அதே தான். அங்கே வந்து நேரோவாக இருக்காது. ஓகே, ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நேரோவாக இருக்காது, வளைஞ்சு இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு. பட் இட் வில் பி த நேரோ டான்ஸ்னால் நம்ம அந்த மாதிரி நீ அந்த குச்சி வச்சு விளையாடுறதுக்காக ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ணுவேன் இல்லையா? ஒரு மண்ணை வந்து எப்படி பண்ணுவேன், ஹில் மாதிரி உருவாக்கிட்டு அதில் என்ன பண்ணுவீங்க, ஏதோ ஒரு ஸ்டிக்கை வச்சு நம்ம அதை மறைச்சி வச்சுலாம் விளையாடுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து விண்டால் டெசர்ட்டில் உருவாகும். ஓகே, இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஏ longitudinal duns. Next, loess. The term loess refer to the deposit of fine silt. ஃபைன் சில்ட்னா அது நல்லா நைஸாக இருக்க மண் என்ன இது அங்கே எங்கள் இடத்துல போய் டெபாசிட் ஆகிறது. தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ loesses. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேவ். According to the wave, how the land forms, it is changing. That only we are going to see. Wave, you know, waves means definitely coastal areas only you may see that waves, isn't it? In that area, what happens due to the waves, due to the deposition what it happens, as well as due to the erosion what it happens, only now you are going to see there. Sea cliffs are steep rock faces formed when sea waves dash against them. ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி, இந்த ஸ்டோனில் போய் என்ன ஆகுது, வேவ்ஸ் போயிட்டு ஃபோர்ஸாக அடிக்கிறதுனால that place, that form itself, it changed there. Before how you are looking there, before பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மண்ணெல்லாம் ஒன்றா அப்படியே இருக்கும். ஓகேவா? யூ மே செக் இன் திஸ் ஆல் த திங்ஸ் இன் த பீச் இட் செல்ஃப். பீச்சில் பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து நடந்து போகிற இடம்லாம் கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும், ஹைட்டாக இருக்கும். பட் when you are nearing to that beach, how it will be very down, isn't it? That place alone we are saying as a sea cliffsன்றதுனால அது அப்படியே ஃபுல்லாக என்ன இருக்காங்க, எரோடாகி போயிட்டுருக்கு. சாயில் மொத்தம் எரோடானதால அந்த பிளேஸ் எப்படி தெரியும் நம்மளுக்கு, ஒரு இடம் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது, இன்னொரு இடம் எப்படி இருக்காங்க, ரொம்பவே லோவாக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு sea cave. Prolonged wave attack on the base of a cliff erodes rock materials. இந்த கிளிஃப் சொன்னாலே இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு இடம் மேடாக இருக்குது, ஒரு இடம் பள்ளமாக இருக்குன்னு. ஆக்சுவலாக அது பள்ளமாக எப்படி ஆச்சு, டியூ டு த எரோஷன் ஆஃப் தட் வேவ்ஸ் அலோன், தட் பிளேஸ் இட் பிகம் வெரி லோ, isn't it? அப்போ கேவ் அப்படிங்கிறதுனா அந்த இதுவே என்னாகும், அந்த ஓரமாக இருக்கு இல்லையா சாயில், தட் சாயில் இட் செல்ஃப் இட் வாஸ் எரோடட் பை த வேவ்ஸ். எப்படின்னா ஒரு சின்ன பார்ட் மட்டும் என்ன இருக்கும், எரோடாக இருக்கும். இட் வில் லுக் லைக் அஸ் ஏ கேவ், இட் வில் லுக் லைக் அஸ் ஏ கேவ். தட் ஒன்லி வி ஆர் சேயிங் அஸ் ஏ sea cave அப்படின்றோம். இந்த sea caves, இந்த sea caves ரெண்டும் ஒன்றா ஜாயின் ஆகிற இடத்த நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க, ஆர்ச் அப்படிங்கிறோம். sea caves ரெண்டும் ஒன்றா ஜாயின் ஆகிற இடத்த நம்ம என்ன சொல்கிறோம், sea arch அப்படிங்கிறோம். மோஸ்ட்லி நான் இது எதுக்கு சாயில் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா, you are moving to the beach often, isn't it? There you may watch like this type of the things, but they are saying about the rocks alone, not with the soil. They are saying here, they are saying about the ராக்ஸில் வேவ்ஸ் பட்டு அந்த ராக்ஸ் என்ன ஆகிடுது, எரோட் ஆகிடுது அப்படிங்கிறாங்க. அப்படி எரோட் ஆனது தான் sea cliffsன்றாங்க. ஜஸ்ட்டு ஒரு பக்கம் மட்டும் அப்படியே எரோட் ஆகிருந்தா sea cliffs. சப்போஸ் அந்த எரோஷனே ஒரு கேவ் மாதிரி ஷேப்பில் இருந்தால், that one we are calling it as a sea cave. Sea arch means these two caves where it meets, it will become like as a arch. That only we are saying as a sea arch. Next is sea stack. Further erosion by waves ultimately leads to the total collapse of the arch. Archன்றது என்ன ஆகிடும், டோட்டலாக அங்கே கொலாப்ஸ் ஆகிடும். The seaward portion of the headland will remain as a pillar of rock known as stack. அந்த மொத்தமாக எரோடானா அந்த வெறும் சின்ன மவுண்டெயின் ராக் எப்படி நிற்கும், அங்கே ஒரு பில்லர் மாதிரி நிற்கும். ஸோ ஒன்லி வி ஆர் காலிங் இட் ஆஸ் ஏ ஸ்டாக். வேவ் கட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். Wave cut flat surface found at the foot of sea cliffs are called as wave cut platforms. That only where the
sea and the land mass both it meets, that place only we are saying as a platforms. Okay, wave cut platforms, due to the wave only that platforms it was formed, they are saying there. Okay, next, depositional landforms of waves. Beach, you know, these are all the things it was deposited. What are under that water, everything it was deposited by the waves to the land mass and creating the beaches. Okay, sand and gravel are moved and deposited by waves along the shore to form beaches. Which is the largest beach in the world? Whether anyone say second largest, I am not said the first largest, I am not asked. Second largest beach, Marina Beach is the second largest beach in the world. Next, bar. A bar is an elongated deposit of sand, shingle or mud found in the sea. Almost it is parallel to the shoreline. Shoreline ஓட சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். மோஸ்ட் ப்ராப்ளி பீச் அப்படிங்கிறது என்னது, மண்ணை மொத்தமாக எடுத்து வந்து அங்கே டெபாசிட் பண்ணுறது நம்ம பீச்சுன்றோம். பட் பார்ன்றது என்னென்னா அந்த சில்ட்னது நைஸாக இருக்கும். இப்போ நீ மேலே இருக்க அந்த பீச் மணலில் வந்து அது தட் ஆல்சோ வில் பி வெரி ஸ்மூத் அலோன், பட் இட் வில் பி ஹேவிங் சம் ராக் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்சோ. But in where the sea and the land mass both it meets, in that place you can't able to find that rocks also, only the silt only will be there. Silt na smooth ana or clay mari irukku. Okay va, that only we are saying as a bar. A spit is a ridge or embankment of sediment attached to the land on one end and terminating in open water on the other end. Spits are common at the mouth of the estuaries. Spit அப்படிங்கன்னா என்ன, எம்பேக்மெண்ட் ஆஃப் செடிமெண்ட். எம்பேக்மெண்ட்னா என்னது, ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஓஷன் வந்து என்ன பண்ணோன்னா அதுவாகவே ஒரு எம்பேக்மெண்ட் மீன்ஸ் காம்பவுண்ட் மாதிரி என்ன பண்ணிக்குவாங்க, உருவாக்கியிருக்கோம். மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வேர் எவர் யூ ஆர் மூவிங் டு த பீச்சஸ் யூ மே see there the beach itself it look like as a compound only, isn't it? Say that only they are saying as a spit there. Okay, beach உடைய அந்த ஆக்சுவலாக நீ பீச்சுன்றது ஃபுல்லாக இருக்க சாயில் எல்லாமே பீச்சுன்றோம். பட் அந்த ஓரமாக இருக்குது பார்த்தியா, அந்த பிளேசஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க வந்துட்டு ஸ்பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சொல்கிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.